Sexual assault or sexual violence is a non-consensual sexual act. Ate waliwo n'okukabasanya ng'oli kale bamukutte bukwasi oba ne bamukabasanya kale mu kikolwa. Consent means that you aren't being convinced, you aren't being bullied, you aren't being repeatedly asked, you're not being pressured. If any of those things are present or anything like that, you are not giving consent. Kakati mu kukabasanya kuno kitegeeza nti gwe si nti ye gwe ayagala, naye oli ayinza okujjanga osanga eri gwe oba eri omwana ng'amulaga nti kirungi n'amuleetera osanga okukkiriza naye ng'ate kyamutwalirizaamu kyekino ng'ayagalamu kabasanya. People mistakenly believe that sexual violence must include sexual intercourse. Kakati abantu abasinga tulowooza nti bwe twogera ku kukabasanyizibwa mu by'omukwano oli alina kusooka kubanga yeegasse n'omulala. Sexual abuse is the destruction of the perversion of a beautiful one-flesh intimacy that God has ordained for married couples. Naye ekintu kyonna ekijjawo enteekateeka ya Katonda mu nteekateeka ye eyali nti omukwano guno oba okwegatta kulina kubeera mu maka eri omwami n'omukyala, ekijjawo ekyo kye kiruyita okukabasanyizibwa mu by'omukwano. Sexual abuse Sexual abuse grotesquely distorts the relational aspect of the image of God and the divine plan for sexuality. Era kino kijjawo Katonda kye yateekateeka okuba nti okwagalana kulabisibwa mu nkolagana wakati w'omwami n'omukyala. Omuntu ekyakola omuntu yenna alina wabanga akabasanyiziddwa, ekyo kye kikyuka atandika okulaba nti si kirungi, naye ng'ate enteekateeka ya Katonda teyali ekyo. Sexual abuse, sex, is no longer gives life but destroys life. Kakati okukabasanya we kubeerawo tekuwa bulamu oba ng'ogamba kubanga eri abantu abazaala oba n'afuna olubuto n'azaala n'omwana naye ng'amufunye kubanga baamukakaawo omukwano, naye ate mu kyo bwe kiba nti kibadde bwe kityo, ekigendera kya Katonda kyali nti obulamu bulina kujja mu kwagala oba okuzaala kulina kujja ng'abantu baagalanye, naye bwe kiba nti si kyekyo wabeerawo okuzikiriza munda mu muntu ono, wabeerawo omutima guba gumenyese, aba yennyise, aba takyetegeera nti ye ekijjawo ekigendererwa kya Katonda oba original design ya Katonda. But so sexual abuse no longer gives life but destroys. Sexual abuse and sex do not express selfless love, but instead are an expression of destructive selflessness. Era mu kyo abakabasanya baba tebalaga kwagala naye bo bye beeyagaliza ng'abantu. So physical abuse. Kakati ekika ky'okukabasanya ekirala kye kiyitibwa physical abuse oba okutuusibwako obuvune ku mubiri ng'oli akukuba oba akusamba amagere makonde kwegamba oba tufunyeyo abakyala we babookyako emikono oba abaami nga kireetera obulumi ku mukono gwo oba ku mubiri gwo. Physical abuse of a child is a non-accidental injury to a minor by an adult or older caregiver. Kakati bwe kiba nti baana bato be bali okubanga batuusibwako obulumi buno oba bakabasanyizibwa mu mibiri gyabwe, kiba nti ebiseera ebisinga ate ffe abakulu osanga ffe bamaama, abaana ate ffe abatuusaako obuvune, ffe ababokya ababakuba ennyo, kwegamba ne kiba nti tubaleetera bo okuba nga batulugunyizibwa, so tulina okwekeberakebera nga bamaama n'engeri gye tuyisaamu abaana baffe kuba kiyinza okuba nti ate tubatulugunya. Blows, burnings, other physical assaults that cause injury to the child.
kakati biyinza okuba ebikonde oba miggo abamu babookya so kyonna ekisobola okuba nga kireeta obuvune ku mubiri okuba kutulugunyizibwa kiyinza okuba nti nga naawe omuntu essaawa eno wakula naye nga baakukubanga oba ssaawa eno osanga n'omwami akukuba kuba kutulugunya katonda teyateekateeka nti kibeere bwe kityo era ekyo kiba kitulugunya obulamu bwo. Physical abuse can include threats, slaps, punches, kicks, and assaults. Mulimu n'omuntu okuba nga akukanga n'ebigambo naye osanga n'akusamba amagere n'akukubakuba ebyo byonna kika kyakutulugunya ekireeta obulumi ku mubiri. Assaults with inanimate objects and assaults with lethal weapons. Ayinza okukozesa osanga kayinza okuba akambe oba kyonna oba nga ecupa naye nga kyagenderera kukutuusaako obulabe ku mubiri gwo. When physical abuse among family members, it's called domestic violence. Kakati ffenna tuwulidde nnyo ku kigambo ekyo ekiyitibwa domestic violence oba okutulugunyizibwa nate nga kuva mu maka ddala. Osanga maama atulugunya abaana, taata atulugunya maama oba maama atulugunya taata naye ng'entulugunya eyo yakwekuba yansambagere yakwesalako mikono okwokya. Kyetwagala okumanya olwaleero nti ekyo si Katonda kye yateekateeka kuba kutulugunya ekitali kituufu. We are to care for creation as God's representatives by collecting and exercising responsible dominion. Era nga ffe abantu tusaanidde okuba Mukama yatuwa obufuzi tube nga tufuga eri ebintu byonna era nga tusaanidde n'okuwa ekitiibwa oba okussaamu ekitiibwa obutonde obutwetoolodde. Through physical abuse, we injure and demolish what we should nurture, sustain, and enhance. Naye okuyita mu kutulugunyizibwa okutulugunya kuno tujjawo ekyo ekifaananyi kya Katonda mu kifo ky'okuba nti ate tufuga ebintu ebirala kibanga otuse oli era ayagala okuba abajja kufuna muggo abajja kwonoona butonde kwegamba ate ekitasaanidde. Through physical abuse, we injure and demolish what we should nurture, sustain, and enhance. Era okuyita muno tuba tulumya ne tuzikiriza ekyo kye tusaanidde ate okuba nga tukuza. Instead of functioning as God's gracious representatives to care for creation, physical abusers distort the image and character of God. So mu kifo ky'okuba nga tulabirira obutonde okulabirira abantu Mukama osanga batwesigisizza kyetukola ate tuba tuzikiriza buzikiriza buli kaseera we tubaako ne kyetukola ku mubiri okulumya omuntu omulala oba ozikiriza ekifaananyi kya Katonda eri omuntu oyo. So the next type of abuse is neglect. Kaakati ekika eky'okutulugunyizibwa ekirala kye bayita neglect oba omuntu okwesulyayo ogwa naggamba kwegamba nga obuvunaanyizibwa bwo obusudde. Ngendako ekyokulabirako ng'abazadde tulina obuvunaanyizibwa okulabirira abaana baffe ne basic needs nga mwe muli emmere omwana osaanidde okumuwa emmere omuwe ebyokwambala bwe kiba nti kugenda ku ssomero obe nga omutwala ku ssomero naye okuba nti osudde obuvunaanyizibwa ng'omuzadde ng'olina obusobozi omwana n'otamulabirira nakyo kimu ku kumutulugunya. Neglect is the opposite of physical abuse, but it produces very similar results. Kaakati ono yeesulirayo ogwa nagamba agamba sirina kye nja kukola sijja kumukuba sijja kumutuusaako kintu kyonna naye sijja mukolera buvunaanyizibwa bwange nga we busaanidde okubeera. So neglect is a failure of a parent or guardian to provide a minor with adequate food and clothing, medical care, protection, and emotional support. Era kaakati kuno okutulugunya
okw'okuba nti omwana alekeddwawo oba omuntu alekeddwawo. Naffe mu maseekati gaffe kiyinza okuba nga waliwo okulekebwawo sanga omwami wo takyafaayo obuvunaanyizibwa bwasaanidde okuba nga atuukiriza teyeefiirayo, kubanga mulimu n'okuba nga emotional support omuntu omuwa omusobozesa omuwa obuyambi omubeererawo wabanga alina kyayitamu omubeererawo naye wekiba nti tekikyaliwo awo kitundutundu ku kulekebwako. Ekyetaago kyonna bwe kiba nga tekikyasobola kuba nga kituukirizibwa awo omuntu aba yeesuliddeyo gwa Nagamba era kitundutundu ku kutulugunyizibwa. But that is only true if the parent has the resources to provide these things. Naye tugamba nti yeesuliddeyo gwa Nagamba era atulugunya omulala bwe kiba nti alina obusobozi okukola naye n'atakola, alina obusobozi okugabirira naye n'atagabirira. Neglect is the perversion of the functional aspect of God in which humans are to cultivate the ground and function as God's representatives for tenderly caring for creation. Kakati Katonda we yali atonda ekimu ku kye yali atusuubiramu kwe kuba nti tusobola okufa ku bantu abalala n'okufa ku bitonde. Kakati bwe kiba nti waliwo twesuliddeyo gwa Nagamba oba tetutuukiriza buvunaanyizibwa awo tuba tukyusa ekigendererwa kya Katonda mu ntandikwa. If we are called to care for the plants and animals, naye we kiba nti Mukama atubanja n'okulabirira ebisolo n'obutonde bwonna that God created, Katonda bye yatonda, jjukira yatutonda n'atuwa obufuzi ku byo. How much more should parents tenderly care for their own children? Tekisingako nnyo obuvunaanyizibwa Mukama bwakusuubiramu gwe ng'omuzadde nga maama okuba nga olabirira abaana bo. Tebusingako awo. So ndowooza akaseera kano tube nga twebuuzaamu abaana bange mbafaako mu ngeri esaanidde, mbawa obudde, mbawa kale ebikozesebwa mu busobozi bwange, sikakubanga tosobodde naye mu kitone ekyo ofuddeyo gy'ali okumanya biki by'ayitamu, omuwuliriza, omuwaniridde omwana oyo oba abo obuvunaanyizibwa bwonna bw'olina. These children who are completely dependent on their parents. Kubanga abaana Mukama abatuwadde naye bwe kiba nti bakyakula baba beesigamye ku ffe abazadde okubanga yeffe abababeererawo. Whether neglect is chronic or occasional, it can be very, very damaging. Kakati okulekebwawo kuneeno newe kubeera kutono oba kungi kukosa nnyo obulamu bw'omuntu aba alekeddwawo. Okay, next is spiritual abuse. Kakati ekika ekirala eky'okutulugunyizibwa kwe kw'omu mwoyo. How many of you have heard of spiritual abuse before? Bameka abaawulira nti eriyo n'okutulugunyizibwa oba abamanyi teriyo okutulugunyizibwa okw'omu mwoyo? Raise your hand. Batono ddala be bamanyi nti eriyo abatulugunya naye nga bakozesa byawandiika oba ekifo kye balina mu Katonda. Okay, just a couple. Spiritual abuse is the inappropriate use of spiritual authority, scripture, church, tradition, or church authority. Kakati okutulugunyizibwa kuno okuyitibwa spiritual abuse kwe kuba nti omuntu ali mu kifo eky'obukulembeze oba obuyinza mu mwoyo, katugambe ng'abasumba oba kwaya leader, awo woolye nga otulugunya abalala oba abantu obaleetera okukkiriza ekintu ekirala ekitali kya bwa Katonda naye lwakubanga obalinako obuvunaanyizibwa mu mwoyo, oli mukulembeze mu mwoyo, kyekiyitibwa okutulugunyizibwa okw'omu mwoyo. Tumanyidde ddala oba tuwawulirako okwo abamu abayinza okugamba nti nze yaŋŋamba jangu omusumba simanyi jangu nja kusiiga amafuta naye nja kusiiga mu bitundu biri eri. Omuntu oli ajja oba akaseera kaba akozesa obuyinza bwe okuba nga atulugunya omulala ekitali kituufu. And they do that to force a person to do that which is unbiblical and unhealthy. Era babikola bino batulugunya naye nga tebeesigamye
mu byawandiikibwa newankubadde beekweka mu Katonda. I want to tell you about spiritual abuse that happened in the church that I grew up in. Kakati ngenda kubanga mbabuulira ku kutulugunya okw'omwoyo okwagenda maaso eri mu kanisa gye nali nsabiramu keeka. So there was a man in the church, Sajja mu kanisa, and he had been caught and admitted to molesting young boys. munnange nno omusajja oyo yali akkiriza era nga baakizuula nti yali ali ebisiyaga abaana ab'obulenzi mu kkanisa eyo. Nga bwe mumanyidde ddala naffe mu ggwanga lyaffe essaawa eno waliwo emize emikyamu ebisiyaga ate nga ne mu kkanisa mwekiri. And the elders at the church spoke to him about this, and he said that God had forgiven him and he was all better. Era abakadde b'ekkanisa mbu bwe baamugambako n'abagamba munnange nno anti nazze ne neenenya ne Mukama namugambye yansonyiye y'okunsonyiwa. So he was allowed to continue to spend time with the youth group. Naye ate abasumba ne bamukkiriza okugenda mu maaso ng'afuna akadde n'abavubuka ab'omu kkanisa. Full of young boys that were exactly the age that he liked. Naye ng'ate aweereza mu baana abavubuka ab'obulenzi abali mu myaka gye yagamba wali eri nti ate be yali akabasanya. So he was serving ice cream at church functions. He was holding youth group functions at his house. Bwe yabeerangawo emikolo ku kkanisa egy'abavubuka ye yali agabanga ice cream, obubaga yategekanga obubaga obw'abavubuka eka. Naye nga n'abasumba jjukira yali amaze n'okubagamba ekigenge kye obuzibu bwe we buli, naye ng'ate bagenda mu maaso ne bamuganya okusembeza abaana. Tebaasobola kuuma abaana bano eri buzibu. In not too long, it happened again. He molested another boy. Tekyalwawo n'akabasanya omwana omulala. Ndowooza buno bubaka buli eri abali mu bukulembeze. Oluusi obanga waliwo ensobi gy'otegedde egenda mu maaso oleme kugibikirira, kubanga bw'ogibikirira ate eriyo abalala abagenda okuba nga batulugunyizibwa olw'ekyo gwe ky'osirikidde oba ky'otasazeewo kunogera ddagala nga bukyali. And so the family of the boy who was molested came to the church leaders and told them what had happened. Era abazadde b'omwana ono eyali akabasanyiziddwa ne bajja ne bagamba abakulembeze b'ekkanisa. And the church leaders told them, do not go to the police, you just need to forgive. Era abakulembeze ne babagamba mbwe temugenda ku poliisi, oyo mumusonyiwe busonyi. And the family was sent away. Era abooluganda b'omulenzi oyo ne babagamba bagende. Ono akabasanyiza omwana tebalina kye bamugambye. Unfortunately, that choice by the church ended up having life and death consequences. Obuzibu kubanga kanisa abakulembeze b'ekkanisa tebaasobola kusalawo bulungi, kyaleetera omwana oyo eyali akabasanyiziddwa okwetta. Ndowooza olaba bwe tuba nga tusirise oba ne tutagolokoka, sina mu kkanisa yokka ab'emikwano yonna gy'oli, bw'olaba nti waliwo obuzibu buvunaanyizibwa bwo mu busobozi bwo okubaako ne ky'okola. Oluusi bwe tusirika, bwe tutunula obutunuzi ne tugamba tebinkwatako, beesootinge, wasobola okubeerawo ekizibu ekijja. Omwana ono kubanga teyasobola kufuna buyambi mu kkanisa, yakomekereza atutte bulamu bwe nga yesse. What the church did to that family was spiritual abuse. Kaakati ekkanisa kye yakola eri amaka ago ag'omwana eyakabasanyizibwa ne bategeera ne batabaako ne kye bakola, kye tuyita spiritual abuse, kubanga ekibi kyali kikoleddwa mu kkanisa
bwali buvunaanyizibwa bwabwe okubaako n'engeri gye bakigonjoolamu okusobola okukuuma oba n'okutangira abaana ab'obulenzi kubanga bw'otegeera ky'onaakabasanya abaana lwaki ate oba organizinga enkuŋŋaana ezirimu abavubuka era ne muba nga gwe mwesigisa so obuvunaanyizibwa bwali ku kkanisa. Spiritual abuse can take lots of forms. This is just one example. Akulabirako kimu naye okutulugunyizibwa kuno kwe tuwogerako okw'omwoyo kusobola okuba kwa bika bya njawulo. So it could look like a pastor who reigns with absolute authority over his kisoboka okuba nti okubanga otulugunya abalala oba okutulugunya abalala mu by'omwoyo kiri nti omusumba ye byonna mu byonna waba ayogedde teriiyo agamba. Your own thoughts and questions aren't allowed. Nga teriiyo abuuza teriiyo n'okubirowoozaako obulowooza tokigeza. So verbal abuse can be every bit as harmful as physical or sexual abuse. Kakati ekika ekirala eky'okutulugunya kye bayita verbal abuse ng'oli baaba avuma muwulira be bagamba nti avuma nja kumuvuma mujje ne muki oba muvumiro nga si kkubiro ku luno bwe tukozesa obumwa bwaffe naye nga tubukozesa obutagasa abalala nga tuvuma tukozesa ebigambo abalala okuba nga bibaleetera okuwulira obubi kye bayita okutulugunya okuyita mu bigambo. And verbal abuse can be as harmful as other forms of abuse, and in some cases it is more damaging. Era okutulugunyizibwa okuyita mu bigambo manyidde ddala naffe n'akaseera kano newankubadde eyakwogerera ekigambo ekibi myaka giyiseewo yabigamba okyali muto naye ekigambo ekyo kikyakuluma okyatambula nakyo okyakijjukira so kyetugamba nti bwe tuba nga obumwa bwaffe tetubukozesezza bulungi nga tubukozesezza kutulugunya abalala kwogera ebigambo ebitaawa mukisa kwogera ebigambo ebimalamu abalala amaanyi tuleetera omuntu oyo okusigala n'ebigambo ebyo ebbanga ddene ate biba bimukosa. Kakati ng'abakyala tusobola okusalawo ne tuba nga tetuli kitundutundu kuba tulugunya abalala okukozesa ebigambo byaffe. Words are powerful and they have the ability to create the universe and all life that exists in it. Kubanga ffenna tumanyi nti ebigambo by'amaanyi ne Katonda waffe we yali atonda ensi yayatula bigambo n'agamba wabeerewo ensi wabeerewo kino kaakati naffe buli we twatula ebigambo byaffe bibeera bitonzi. Humans, as the image of God's creatures, are also called to create life by being fruitful and multiplying. Kakati ffe tuyitiddwa kubanga twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ebigambo bye twatula bibeere nga bitonda bulungi era nga byekubisaamu oba nga bigasa abalala. Humans, as God's, the only humans oblivious to do this through what humans obviously do this through having children and are also metaphorically giving life through our words. Era okuyita mu bigambo byaffe tuba tutonda tetutonda butonzi nga bw'ogamba omuntu azadde alina abaana waliwo okutonda kwaleese naye tutonda ne mu bigambo byaffe. Abusers rarely limit the type of their abuse to one single type. Kakati kye tulina okutegeerera nti bano abatulugunya tebakoma ku kutulugunya ku kika kimu. Oli ayinza okuba ng'akabasanya abantu naye nga bwe kijja mu nsambagere akuba emigere ate nga takomaawo ayinza okuba ng'akukuba ng'eno bw'akuvuma bw'akwogerera ebigambo ate osanga oyo asudde obuvunaanyizibwa takola ekyo kyokka. Asudde obuvunaanyizibwa abaana tabafuddeeko oba omukyala tamufuddeeko naye ng'amuwerekeza ebigambo oba ono atulugunya okuyita mu kifo kye mu mwoyo ate era awerekeza n'ebirala ku bino kye tugamba nti atulugunya
tatera kukozesa kika kya kutulugunya kimu akozesa n'ekirala. Abuse trauma makes us feel the need to hide so others can't discover how shameful or destructive we believe we are. Kaakati ajja okuyanga trauma ajja naye nga avudde mu kutulugunyizibwa kuno atuleetera okuwulira nga tuswala tufuna ekiswalo ne tuwulira nga tetusaanidde. Yensonga lwaki tulina okumanya ebika by'okutulugunya bino ate naffe tusalewo okubanga tetubeera kitundutundu. Amawulire amalungi gali nti newankubadde osanga bino byakubeerako oba wabiyitamu wagenda kubeerawo engeri y'okuwona okuva mu ebyo. For instance, sexual abusers often add verbal abuse to their victims too. Kubanga nga bwe tugambye era bwe kiba nti oli akabasanya abantu mu mukwano atera okubakabasanya ate n'abavumirako oba n'ayogera ebigambo ate ebitali bulungi. Those that sexually abuse children often late physical abuse happen to them as well. Era oluusi bongerako n'okukuba ku kukabasanya. Abusers that perpetrate physical abuse almost always use verbal abuse as well. Era ne bano abakozesa okukuba ate bongerezaako n'ebigambo. So we'll talk about this a little bit more later, but I really want to emphasize that we've talked about 5 different really dangerous situations for people, specifically women, to be in. Kaakati tujja kubanga twongera okugaziya ku bino na ngeri ki tusobola okubanga tubyaŋŋanga ebyo byatutuukako naye tulina okumanya kubanga ffe ng'abakyala ebiseera ebisinga tuyita oba tuyise mu mbeera bwe ziti.